Good afternoon. Good afternoon. My name is Saul Suarez. I'm an assistant chief with the Harris County Sheriff's Office. Joining me this afternoon are members of the leadership team and command staff members from the Harris County Sheriff's Office. At approximately 7:30 a.m. hours, our District 4 patrol deputies were dispatched to a scene in reference to a weapons disturbance. Prior to their arrival, they received information that an individual had discharged his weapon at multiple persons. Upon their arrival, they made contact with the male who refused to cooperate and in addition discharged his weapon at the deputies. The male then barricaded himself inside the third floor of the apartment. None of the deputies were hurt. They did set up a perimeter and they contacted our SWAT team who responded to the scene and began negotiations with the individual. During the negotiations, which lasted about 2.5 hours, our SWAT operators deployed drones, robots, chemical munitions, and communicated with the male several times in an attempt to de-escalate and give him several opportunities to surrender peacefully. At the same time, our patrol deputies were also obtaining an arrest warrant for this individual. However, the individual came out still holding a weapon. At this point, continued to pose a threat not only to the SWAT operators but also to the community. So 4 SWAT operators discharged their weapon and struck the suspect. The suspect was deceased at the scene by EMS. The 4 operators are safe. They're a 6-year, 5-year, 12-year, and 19-year veterans of the Harris County Sheriff's Office. The deceased male was a 40-year-old Hispanic male. Did not have any history of any mental health or any criminal history at this point. However, still early stages of the investigation. At this point, we have our crime scene unit, our homicide unit, in addition at the scene processing unit for evidence. In addition, we have our internal affairs division and also the Harris County District Attorney's Office will be conducting an independent investigation as it is protocol for all officer-involved shootings. In addition to that, we will be releasing the video footage of this incident within 45 days. I do want to remind the community that there is no further threats to public safety. We will be processing the scene for an additional 2 to 3 more hours, so we do ask for your patience while we continue to do an investigation out here at the scene. Thank you. Any questions? You say you guys were called there for a weapon call? Yes, ma'am. The original call was weapons disturbance. Additional call slip advised that the individual had discharged his weapon at multiple persons at the apartment complex. Have y'all ever been called to this complex before about this individual? Yes, we did have one prior call overnight around 1 in the morning, reference to the same apartment. However, I don't have any other history of prior calls. However, still early stages, and we'll be able to get that for you. Can you tell us which building it happened in? Which multiple? Absolutely. Anybody confirm? It's going to be building 13. And you said this guy, he didn't have any history of mental illness or any criminal history? That is correct. I mean, most situations we do see that being a factor when they try to come at you guys. So, I mean, how difficult was it for you all to try to get him to comply? Y'all use robots and drones, and he just wouldn't comply. Absolutely. Our SWAT operators are trained for this type of incidents. They do a good job at being patient, at utilizing all our tools necessary to de-escalate. Our number one objective is to arrest these suspects peacefully and for not for anybody to get hurt. That's the main objective. However, in this particular situation, the suspect did come out, fired at the deputies initially, and also allegedly the second time he came out, we believe he might have fired another round. So very dangerous situation. Very proud of our SWAT operators and also the patrolmen that responded to the scene and handled it since 7:30 in the morning. He had a pistol, sir. You said building 113 or just building 13? And you said he discharged his weapon at multiple people. Were these random people or was they have conflict with him? That is correct. We did confirm that nobody was hurt. Our homicide investigators are canvassing the scene
to ensure that nobody else was hurt or is a victim. So they're still doing that investigation at this point. They're conducting interviews. We were able to confirm that he did allegedly shot at other persons. However, nobody was hurt. But he also shot at our deputies upon our arrival. So, yes. Any other questions? The original call that you mentioned at 1 a.m., was anybody hurt during that, or did they give any more information at that time for the original 1 a.m. call? At this point, it's early stages. I can't confirm or deny that. We do know there was a call there prior. It was for a disturbance. However, we weren't able to make any contact with anyone, but we're still investigating that at this point. Do the buildings, do they get evacuated around there? How does that work? Absolutely. So as soon as our SWAT team responded to the scene, they began evacuating everyone, taking everyone to a safe place. So we started with the first floor, then we went to the second floor, and we were able to get everyone close to the threat to a safe location prior to our continuing negotiations with the suspect. All right, go ahead and do it in Spanish. Buenas tardes, soy Saúl Suárez, jefe asistente del condado de Alguacil, del condado de Harris. Aquí estamos en el noroeste del condado de Harris. Estamos en una llamada donde uno de nuestros oficiales estuvieron en un tiroteo. La llamada originó de unas personas que estaban diciendo que un sospechoso les había amenazado con una pistola, les había tirado. En ese entonces nuestros oficiales de patrulla respondieron a la escena. Ellos hicieron contacto con el sospechoso, y en ese entonces el sospechoso no colaboró con ellos y él también les empezó a disparar a ellos. Nadie se lastimó de los oficiales, entonces ellos en la escena empezaron a llamarles a nuestro equipo táctico. En ese entonces nuestro equipo táctico respondió a la escena, empezaron a negociar con el sospechoso, estuvieron ahí como 2 horas y media. En ese entonces ellos trataron muchas veces de darles oportunidades al sospechoso que se entregara en una forma de paz, pero el sospechoso no colaboró con los oficiales. En un momento salió él también con una pistola, y en este momento pensamos que también le disparó a los oficiales tácticos. Entonces 4 de ellos del equipo táctico le dispararon y el sospechoso falleció en la escena. Estos 4 oficiales tácticos que tenemos tienen 5 años, 6 años, 12 años y 19 años con el departamento de Alguacil del condado de Harris. Ellos no fueron lastimados. El sospechoso tenía 40 años, era hispano, y no sabemos en este entonces si tenía una récord criminal, pero estamos investigando eso en este momento. Le quiero recordar a la comunidad también que tenga paciencia con nosotros. Vamos a estar aquí unas 2 o 3 horas más, pero ahorita no hay más riesgo a la seguridad pública. Estamos aquí con nuestro equipo de escena del crimen, nuestro equipo de homicidio, también nuestro equipo de asaltos internos y también el equipo del fiscal del distrito de Harris. Van a estar aquí como es el protocolo cuando tenemos un tiroteo de oficiales. También quiero recordarle a la comunidad que vamos a estar también enseñando el video de este incidente entre 45 días. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, una pregunta más, y esto es en referencia a este tipo de situaciones, cuando desgraciadamente una persona tiene acceso a un arma y no tiene una estabilidad mental, ¿qué es lo que pueden hacer los familiares para tratar de poner un poco de orden con esto y evitar tragedias? Claro que sí, en este momento estamos investigando si este incidente envuelva a drogas o no, pero sí hemos visto en otros incidentes donde sí hay drogas o hay otras cosas que nos pueden avisar a nosotros. Les recuerdo a los familiares, por favor, llámenos. Nosotros tenemos muchas diferentes equipos que podemos ayudar a gente que tiene abuso de drogas, la gente que tiene incidentes donde tienen salud mental. Tenemos unidades para eso que se especializan en cosas así.
En este incidente aquí no podemos comprobar ahorita o colaborar que eso pasó aquí, pero sí, cuando tienes armas, sí es muy peligroso. Por favor, llámanos. Nosotros hacemos todo lo más posible de que la situación acabe en forma de paz. Y afortunadamente a veces hay incidentes como hoy donde no pasa eso, pero sí tratamos de bajar la situación y que todos estén en forma de paz. El sospechoso nunca se prestó a tratar de negociar con las autoridades. Ustedes nunca quiso salir, nunca quiso entregarse. Se mostró violento contra ustedes. Sí, exacto. Desde la manera que llegamos, nuestros oficiales que llegaron a la primera escena fue los de patrulla. Ellos llegaron y desde ese momento les empezó a disparar el sospechoso a ellos. Entonces él se fue adentro del apartamento, llegaron nuestro equipo táctico y ellos trataron muchas diferentes estrategias, negociando, tratando de convencerlo y darle muchas oportunidades para que él se entregue en forma de paz. Pero él no salió con la misma arma. Había momentos también durante que enviamos adentro nuestro equipo táctico envió robots, también drones. En esos momentos también él estaba apuntando su pistola al robot y a los drones también. Entonces de un momento él nos enseñaba que trataba de negociar con nosotros. ¿A qué hora fue la primera llamada? Como a las 7:30 de la mañana. Y estuvieron negociando ustedes con él 2 horas y media. Casi Como de 2 horas y media, sí, correcto. y jamás mostró una interacción positiva para hablar o dialogar. No, le dimos muchas oportunidades de hablar con nosotros. En un momento nos colgó y no quiso colaborar más. Any other questions? Thank you. Thank you. I'm going.